We'll start with the national anthem. And please, gentlemen, take off your hats. Motlhomongwe ke thome ka go introduce batho ba ba tlileng mo, those that come from parliament. Let me start by introducing the people that I'm with, the people from Parliament. Ge nka thoma ka mo, re na le di-interpreter tša rena. On this left-hand side or the right-hand side, it is our interpreters. Ka mo go right ya ka, ke na le di-official tša parlamente. On my left-hand side, On my right. so on my right-hand side, it is the officials from Parliament. Ba ba dutšeng mo pele ke maloko a parlamente ba tla ke introduce. Now, the ones seated here at the front are members of Parliament. They will introduce themselves. Nna ke nna Jerome wa Gamake, ke nna ke chairang committee. My name is Jerome Make. I'm the one chairing this committee. Thobelang Bagolo, Kina Beki Hadebe with an H, a member of the committee. Greetings, my Good morning, everybody. My name is Dirk Stubber. I'm a member of this committee. Dumelang, ke Doris Dlagute, leloko la committee ena. Good morning, I'm Diane Kohler-Barnard, a member of this committee. Thank you. Good morning. My name is Hanif Hendricks. I'm a member of Parliament and a member of this ad hoc committee. Thank you very much. Ke tshepa gore re ka thoma ka go tlhalosa gore why are we here today as members of parliament? Yeah, in the We'll start by explaining the reason why we are here as the members of Parliament. Ke tla bala gore molao o re tlo o dirang, what are we expecting from the public? I will then read on this bill
gore gabotsebotse ke eng seo re se lebelletšeng go tšwa malokong a setšhaba. The consideration of GLAP 2023 is a significant step in addressing shortcomings in South Africa's intelligence services. Jwale ge molao o wa GLAP e tloga e le kgato e kgolo yeo e leng gore nepokgolo ya yona ke go rarabolla mathata ao e leng gore a ka ba a le gona mo ditirelong tša bohlodi tša naga ya Afrika Borwa. It provides an opportunity to legislatively address recommendations, redesign intelligence structures, and improve accountability. Jwale ge yona e tšweletša magato a wa swantšeng a tšewe go ka rarabolla mmogo le go matlafatša ditheo tša bohlodi mmogo le go ka kgona gore di rwešwe maikarabelo. The proposed changes aim to align legislation with the recommendations of the Zondo Commission, the high-level review panel into the State Security Agency, and the Constitutional Court judgment to enhance the work of the intelligence services. Jwale ge di tšhišinyo tše di lego moo ke tša go kaonafatša molao go kgonthiša gore o sepelelana le sephetho sa khomišene ya Zondo mmogo le melao e mengwe yeo e badilwego. This process signifies a commitment to creating transparent and accountable intelligence services for the benefit of all citizens. Jwale ge nepo ya yona ke go kgonthiša gore go bana le ditirelo tša bohlodi tšeo e leng gore ga di na sephiri mmogo le go aba ditirelo bakeng sa bohle. The work of South Africa's intelligence services is important as it informs policies that influence everyday life, from the security measures implemented at ports of entry to the responses to public health crisis. Jwale ge ditirelo tše tša bohlodi tša Afrika Borwa di tloga di le bohlokwa kudu ka ge e le gore di huetša maphelo a rena ka moka mmogo le ditirelo tšeo e leng gore di abiwa mafelong ao e leng gore ke a mellwane mo go tsenwago ka mo nageng ya Afrika Borwa. For instance, intelligence plays a critical role in cybersecurity, protecting individuals from data breaches and identify theft, preventing terrorist attacks, and contribute to the stability of financial markets. Jwale go fa mohlala ditirelo tše tša bohlodi di tloga di le bohlokwa kudu ka ge e le gore di šireletša setšhaba mo marangrang a dikgokagano technology mmogo le go thibela matšhošetši a dihlaselo ao e leng gore a ka ba a etšwa dinageng tša ka ntle mmogo le go matlafatša tšhireletšo ya setšhaba. To ensure that the intelligence services can fulfill their functions appropriately, effective intelligence laws are needed. Jwale go kgonthiša gore sehlongwa se sa bohlodi se dira mošomo wa sona ka tsela ya maleba go tloga go hlokega melao yeo e leng gore e maatla e kgona go kgontšha gore e dire mošomo wa yona. These laws will balance the proper functioning of intelligence services while upholding the rule of law and protecting civil liberties. Jwale ge molao o tla matlafatša sehlongwa se sa bohlodi gore se kgone go dira mošomo wa sona mo e le gore ka nako e tee se boa gape se kgonthiša gore batho ba kgona go iphina ka melao yeo e leng gore ba e filwe ke molaotheo. These laws also establish clear boundaries, prevent overreach, and foster trust between citizens and the government, striking a balance between security imperatives and individual freedoms. Jwale ge molao o boa gape o kgonthišiša mellwane mmogo le go kgonthiša gore ditirelo di dirwa ka tsela ya maleba mola o boa gape o kgonthiša gore molao o kgona gore o kaonafatšwe le gore e be o e leng gore o kgona go šireletša bohle. The establishment of the SSA through a presidential proclamation in 2009 was irregular, deviating from constitutional requirements. Jwale ge go hlongwa ga SSA
ka ngwaga wa 2009 go dirilwe ka tsela yeo e leng gore ga se ya maleba le gona e be e se ka tsela yeo e leng gore e sepelelana le dinyakwa tša molao. Despite subsequent legislative amendments, challenges persisted, leading to the formation of the high-level review panel in 2018 to address issues within SSA. Le ka morago ga diphetošo tša molao, mathata a ile a tšwelwa pele mo e leng gore go ile gwa feleletša go hlongwa panele eo e leng gore ke ya maemo a godimo go ka leka go rarabolla mathata ao a lego ka gare ga SSA. The General Intelligence Laws Amendment Bill of 2023 seeks to implement the recommendations of the high-level review panel by undoing the SSA and creating distinct domestic and foreign intelligence services, clarifying mandates and addressing legal and procedural shortcomings. Jwale molao o leka go ka fetola mathata ao e leng gore a ile a hwetšwa ka mo go SSA ao e leng gore a kgonne go ka a bego a leka go rarabollwa ke yona panele eo ya maemo a godimo yeo e leng gore e ile ya tšweletša mekgwa yeo e leng gore swanetše e latelwe go ka rarabolla mathata ao. It aims to enhance accountability, compliance with the constitutional court judgments, and regulation of intelligence activities. In executing its legislative mandate, Parliament seeks to gather public input into the bill. Bialo ka tsela ya parlamente ya go dira mošomo ya yona go ya leka molaotheo. Parlamente e tlhoka gore e tle e kopane le setšhaba go kwa maikutlo a setšhaba mabapi le yona molaokakanywa woo. Public participation in the legislative process is of paramount importance as it ensures a truly representative and democratic governance system. Go kgatha setšhaba go kgatha tema ga setšhaba mo ditshepetšong tša go thala melao go tloga go le tshepetšo ye bohlokwa kudu ka baka la gore bjalo le bona ba tlo kgona go ba karolo ya go thala melao ye e leng gore ke bona ba e le gore e tlo ba laola. Involving the public in the crafting of laws fosters transparency, accountability, and inclusivity within the decision-making framework. Bialo go netefatša gore setšhaba se kgatha tema mo ditshepetšong tša go thala melao go gona go e le gore go tlo dira gore ka nnete ba akaretša mo ditshepetšong tša go thala melao gape ebile ba kekwa gore melao ye ke ya rena le ge ba tlo e latela ba kgona go tseba gore ba ne le maikarabelo a go latela melao ye e le gore ba bile karolo ya go ithala. By seeking the input of citizens, Parliament can gain diverse perspectives, valuable insight, and a better understanding of the varied needs and concerns of the population. Ka go kgopela maikutlo a setšhaba, Parlamente go kwa maikutlo le mebono ya go fapafapana le go kwa gore batho ba ikwa bjang ka baka la mabapi le melao ye e leng gore ba tlo tshwanela go phela ka yona. This engagement not only enhances the quality of legislation, but also reinforces the legitimacy of the democratic process, empowering individuals to contribute to the laws that govern them. Bialo tshepetšo ye ga se fela gore e tlo netefatša gore batho ba tlo thuša gore re tle re kgone go ba le melao ya boleng bja godimo eupša gape ke go lebeletše fa le gore ba tle ba kgone go swaya gomme gape le go latela ke tsela ya go latela molaotheo gore batho ba swantše ba go akaretšwa ka re thala melao. Ultimately, public participation serves as a cornerstone for a well-informed and responsive legislative system, promoting a sense of ownership, trust, and collective responsibility among citizens. Bialo ntlha yana ye ya go kgatha ya go netefatša gore setšhaba se
bakgathatima go thaleng ga melao go dira gore namile re tle re kgone go tlo thala melao re tseba maemo a batho a ile gore tla ba ra kgoditše ka maikutlo a lena gomme seo se tlo ra gore go na le go tšea maikarabelo kwa go akaretša maikarabelo a go tšea ke setšhaba le rena boetapele maikarabelo a le gore re tlo ba re a tšea gana ba go thale melao. We'll now come to the procedure for making submissions. Bjalo re tlo tla go tshepetšo ya gore re tle batho ba tle ba kgone go ntšha maikutlo a bona le mebono ya bona mabapi le molaokakanywa. All contributions are significant and hold value. Maikutlo ka moka a ile gore re tlo a kwa le kgono a tloga a le botlhokwa gomme a ne le boleng bja godimo. However, to enhance the overall process, we kindly ask all participants to adhere to a specific protocol. Bjalo go netefatša gore re tlo ba le tshepetšo ya thelelo re tlo kgopela gore go ne le melaonyana e mmalwa ye bonolo ye le gore ke tlo kgopela gore bakgathatema ka moka ba e latele. If you wish to submit, please raise your hand. Ge eba o ka rata go tlontšha sa mafahleng hle emiša seatla sa gago. Raised hands will be acknowledged and assigned a unique number. Matsogo a emišitšwego a tla lemogwa gomme o mongwe le mongwe o tla fiwa nomoro ya gagwe. A maximum of 10 participants will be accommodated in each round to ensure smooth proceedings. Bjalo mo rounding ye nngwe le nngwe re tlo kgetha bakgathatema ba lesome go netefatša gore re ba le ditshepetšo tša go sepela ka thelelo. Upon receiving your assigned number, please take a seat in the designated chairs according to the numerical order. Ge o seno fiwa nomoro dula mo setulong se sengwe sa ditulo tše e leng gore di gona mogare go ya le ka tatelano ya dinomoro tše e leng gore tla be le file tšona. Each participant is allotted 3 minutes. Can I repeat? 3 minutes. Mokgathatema wo mongwe le wo mongwe o tlo fiwa metsotso ye meraro fela ke bušeletše ntlha ewe metsotso ye meraro fela To present their submission in a language of their preference, re na le di-interpreter. go tla gore fa maikutlo a lena ditšhišinyo tša lena le mebono ya lena ka dipolelo tša lena tša kgetho ya lena re na le batho ba e le gore ba tlo re thuša ka dipolelo fa. Participants with written submissions are encouraged to submit them to the secretariat team. Bakgathatima ba e leng gore go ne le tše ba di tloditšeng fase le o ngwadile lephepheng mohlomongwe ga o rata o tlo bolela fa o ka ya kua tafoleng ya bangwaledi wa iša lephephana leo le o ngwadile go lona o tla bo kgonne go ntšha maikutlo a gago. The ad hoc committee wishes to thank everyone present for taking the time to take part in this public participation process on GLAP. Your input will contribute to a well-balanced and thoroughly consulted law that seeks to improve South Africa's intelligence services. Komiti ye ya nakwana ye e rata go thoma ka go leboga botlhe ba e leng gore le ile la tla fa le tlo kgathatema mo tshepetšong ye gomme ditšhišinyo tša lena mebono ya rena e tlo akaretšwa gomme gwa hlangwa pego gomme ya yo ahlwa parlamenteng. Ke be ke bone gore go kaone gore ke thome ka go tlhalosa gore re tlo bereka bjang mo pele ke acknowledge o ka re na le a member of the provincial legislature le rena mo and then re na le speaker ke tla e fa speaker gore a amogele batho ba a introduce le member of MPL ya rena. Before we can go any further, I would like us to be welcomed. I see the speaker is here with us. I would like to give him an opportunity to have a word with us. Ene ke benga kgopela gore mohlomongwe ga ka tla mo pele mo gore re kgone go berekisa sign language ya rena mo.
And now I will ask the speaker to come to the front so that we can be able to use our sign language interpreter. Thobela batho ka moka. Good morning everyone. E reng ke tšeng sebaka se ke le dumediše. Ke bona maleloko a rena a parliament ba šomi ka parlamenteng. Greetings The what? everyone. Okay. See, we have here the members of parliament, Ba šomi ka parlamenteng, the officials. the officials from parliament, Setšhaba sa ešo sa mo Seleka le Phalale municipality. and also the community from Ga-Seleka, Lephalale, The ward committee members. maloko a ward committee, Ward committee members. ke maloko a ward committee, Mantona arena. our traditional leaders, Mantona ke di Mantona yes. Babu Hoshiba Seleka, the Royal Council is also here. Babu Hoshiba Seleka, the Royal Council is also here. And in the absence of our chief, Ntate Aboroni Seleka, Erenkili Dumedishen Kamoka, good morning. greetings to everyone. Good morning, Mohlomphehi Gaborone Seleka. Re ba masepala wa Lephalale, re ba loko a parliament, feel free to participate with the community of Lephalale municipality. Now, as the municipality of Lephalale, re go ba parlamente lokologang go ka šomišana mmogo le setšhaba se sa Lephalale. I also see my colleague, the ward councillor of this village, Councillor Abel Motoni. You are also welcome. Ke bona gape le mošomi mmogo ka nna Councillor Abel Motoni. Motoni o amogetšwe. In our midst, we are also honored by the member of MPL, who is MP, who is a child of this village or this municipality, Mme Dipuo Moase. Ra o dumedisha le wena bile ra o amohela. Re na gape le mme Moase e lego leloko la parlamente ke ngwana wa Mmu. You are welcome. Ke a leboha. In the absence of the mayor, who is also committed with other projects and the councillors, ke a le dumedisha, feel free to participate. Ke a le leboha. Me ka ge me re a se gona gomme ge ke ya le amogela legatong la gagwe lokologang. Thank you very much. I wanna message matso. Ke leboha kudu, a round of applause. Mo re fitlhileng gona ke tshepa gore re ka thoma ka modiro wa rena. Re tlo kgopela matsogo. I believe that now we can start with the business of the day. A round of applause. Ba ba nyakang go tlo bolela ba ka emisha matsogo. Those who wish to make their submissions can raise your hands. Wa mathomo e tla ba mongwe wa ka mo. Wa mathomo e ka ba nna le ka ya mo setulong se. Sa mathomo. Ke bona letsogo mo wa bobedi, number 2, setulo sa bobedi. Ke kgopela matsogo a mang. Ke bona letsogo ka mo morago, number 3. Yeah, ke yena o. Number 3. Yeah.
Ke kgopela matsogo a mangwe. Ba ba nyakang go bolela. Ba ba nyakang go bolela. Everybody who wishes to make a submission, Age bone matsogo. I can't see more hands. Ke bona a ke bone letsogo. Your hands. A o ka re ke tla ba ka kgetha. Ke tla ba ka kgetha ka pointa gore o a tla bolela. And A gona matsogo a mangwe. I'm going to choose the people who are going to have to come here to speak because you are not raising your hands. Okay, then re tla bereka gore round ya mathomo ke batho ba babedi fela. It's fine. Ba bararo ke ba bararo re tla bona ka second round gore go berekega bjang. Let's just take it that we have only 3 speakers for the first round. We will see if they cannot have more hands in the second round. We can continue. Re ka tswela pele. Greetings to the House at large. Ya re leboe polelo ya ka ya mathomo e re lla ka kgoro ya justice. My name is Muleboge. Our first complaint, we are complaining about the Department of Justice. Maphodisa a tshwara batho a ba fetsa o tshwara motho a ya khotho motho ntse a sentse molato o mogolo a re utswetse dikgomo ka bosu ba justice ba montsha. The police arrest people, and then tomorrow you find that those people are cattle thieves, and then the Justice Department decide to release those kind of people. Ke lebetse taba e nngwe gore re thome ka go ke introduce re tlhalose if motho o tswa organizationing or o tswa ya ke tlhalose leina pele. Can I remind the House, when you come here to speak, please let us know who you are, your name, your organization, and maybe the what that you come from. Are a leboa fansa ka ke nna Matamela Daniel. My name is Matamela Daniel. Ya ke headman ya ko Khoba Hodimoana. I am the headman of Khoba Budumana. Right. Ya bale ya bobedi ke tsena ka mo merulwaneng ya rena ya mantlwante a tsenang ka naeng ya rena. My second point, I would like to talk about the borders that the foreigners use to access our country. Re lla mo ka matlwante e bile le bona ba rekisang di trucks mo bana ba rena ba palla ko ya sekolong. We are complaining about the foreign nationals because they are the ones who sell drugs to our children. Our children cannot even go to school anymore. E bile re na le proof le ka mo clinic ya ne a rena o ka mo khumana o tetse basadi ba o tswante fela ka mo e le bona ba thusiwa ba bona ba kekolo ba futse di line. And then here is we have proof. Even if you can visit our clinic, you're gonna find the clinic full of foreign nationals. Even our sisters here are not able to get health services. Ya mafelelo rena ka re baludi ba mahoshi ba dina mahae. Re le la ka taba ya balimi ba rena ka e rena re balimi re rua dikgomo bile re le malmashemo o sena pontsho ya re balimi ba mo kae re bona ka
ka bosethanyana ba rena re sena thuso mo baleming ba rena. And then to my last point, there's no assistance to the farmers. As the farmers, there's no assistance we are getting from the government. O nna le mo ke nnang mo teng ona ko kgoba odimoane. Ke nna ntse a re o khwile kgomo tse 60 re kgopela balemifuru a se di khumane le thuso. Ka mantswe a ke re ke a leboha. In my area where I come from, there are 60 cattle that we were asking for feed, but we were never assisted. Thank you very much. Ke lebohile. Wa latelang. Ke a le dumedisa ka mo ka ba leng ka mo ntlong e ya mo Ga-Seleka. Greetings to everyone in the hall. Ke wa ke dumedisa mamotla ke thabile bile ke bona batho ba go parlamenteng ke bona le makhanselara ka moka ke re ke thabile. I am pleased seeing people from the parliament and also all the councillors present. Wa bolela mo ke Beyere wa Mashamaite o tswang lefelong la Morwe village gona mo Ga-Seleka. My name is Bayer Mashamaite. I'm from Morwe village here in Ga-Seleka. Sa ntlha nka thoma ka re nna ke le modudwana mo Ga-Seleka ka mo Morwe village I'm next to the border and also the farmers balemi ka moka ba mashimo. Now, being from Morwa village, we stay close to the border and also the farms. Nka bontsha ka boripana re le badudi ba Ga-Seleka youth ya Ga-Seleka ga re šome. Now, I would like to indicate that the youth here in Ga-Seleka is unemployed. Eo o ka lebelela go tsena mo diplaseng tse close to 30 diplasa ke Mazimbabwe ba o tswa Malawi so na re bereki a re tsebe gore bothata le gore ke. If you can go and look into all the farms here, close to 30 of them, you will find that most of the people employed there are foreigners, Zimbabweans and people from Malawi, while ourselves as South Africans are unemployed. And then bashuma ba sena di work permit even the passports. They work without having work permits and passports. Nna ne ke gopela ba parliament gore ba die ka pela before the vote gore rena ba youth ya Ga-Seleka mo re tsene re bereke ko mashimo gobane go nnyela re bereke. Now I am pleading with Parliament to fast track the process and ensure that ourselves as South Africans get work before the elections. Because when we are we must door to door go recruit batho for batho ba to vote lang mokgatho wa rena wa ANC so ke maena to tsamanga tsena door to door whereas people of mushwarena a ba re diele selo so ona re etse re tono nna fela. Because at the moment we are expected to go door to door to encourage people to go and vote for the ANC. Now, how are we going to do that while we are unemployed and our government doesn't even care about us? And then sama fello nengarata gore batswadi re gopela moshomo because re sa shome rena ga re le youth ra lwana rena ka borena ra bolayana. That's the problem because re feta ba bantši re feta 1,000 mo village nye one so re ka kwana re sa bereke ka moka e tona re tona di ghost di gangsters because a ona moshomo. Now, lastly, I would like to plead with you and inform you that we are asking for job creation because as the youth, we are unemployed. And when we are unemployed, we end up forming gangs and we end up causing violence and killing each other. And then no sa o felo nka rata bontsha so ke bontsha ka nna
ke na le 4 years ke sa bereke a ke na sepa sa ho thapa even now diaparo tse ke di apereng tje is for my late father a o mpotsa ke bereke so ke apere diaparo tsa the late father the past one. And lastly, I would like to make an example with myself. I have been unemployed for the last 4 years. I do not even have the soap to bath. Even the clothes that I'm wearing now, they were left by my late father. So ke a leboha, dankie. I thank you. Thank you very much. Maybe pele reka sebuledi se ka bolela. Can we have other hands? Before we take the next speaker, re kgopela go tšea matsogo a mangwe. Number 4. Number 5. Wena ka mo. Yeah. Number 6. Number 7. Number 8. Le lengwe gape. Letsogo. Another hand. Re na le 8 or re na le 9? Do we have 8 or 9 hands? Go sana le a mangwe matsogo? Do we have more hands? Okay, re ka tswela pele. Thank you. We can continue. Ke a leboga ke leboga opportunity ke ke rileng. Thank you very much for the opportunity. And in fact, why I'm standing up is because as community on the ground, Lebaka leo ke eme go fa ke ka baka la gore ke eme Re ka kgopela introduction pele. ke Scotch Dibetso, My name is Coach Debito. ke serve mo committee ya Sanko I serve in the Sanko committee at local level. mo maemong a selegae a tikologo. And now, why re ema re batla ho etsa submission Now, the reason we come to make our submission is because we are aware that our people don't have the know-how about the Committee of Intelligence. ke ka baka la gore re a tseba gore batho ba rena a ba tsebe selo mabapi le komiti ya tša bohlodi. Re tseba fela ka maphodisa All we know about is the police service a tshwara batho magistrate a ba faena who arrest people and only the magistrate only slaps them with a fine. le he ba re ba mo kwebile life sentence. Even when one has been given a life sentence, It's not a life sentence without an opportunity of parole. It's a life sentence. ga se sekwebo sa bophelo ka moka ntle le kgonagalo ya parolo ke life sentence ke sekwebo sa bophelo ka moka. Now, when a person is sentenced with a life sentence, ge motho a fiwe sekwebo sa bophelo ka moka we don't expect a parole to be given. ga re a letela gore a tla hwetše parola. There are things that we believe can be corrected. There are things that cannot be corrected. Go na le dilo tše e le gore re a dumela gore di ka fetolwa di ka lokišwa go na le tše dingwe tše e le gore re a bona go tswara mo a gone gore ka lokiša. Ge motho a bolaile ngwanaka ke fa mohlala, For an example, if somebody killed my child and I'm working and pay tax, gomme ke a šoma ke lefa motšhelo, for that particular person to be rehabilitated, to come back and rape again or kill again, gore motho yona o a sokollwe gomme a boe mo setšhabeng a tla bolea gape goba a tle a kate. I think Committee on Intelligence
tlamehile ba e lebelele, the majority of the people re tlo ba tlo hanana le taba ya hore parole a e emenyana pele mo bathong ba di crime tse serious. So I am appealing to the Committee on Intelligence, please look into that matter. Let's deny people parole. On the question of insertions of changes, Bialo mabapi le ntlha e ya diphetogo. on the ground we don't specifically know which areas have got a negative impact that need change. Mo e leng gore mohlomongwe ga re tsebe gore ke karolo ye efe ya molaokakanywa ye e leng gore e na le dikarolo tše bohlokwa tše e leng gore di hloka go fetolwa. Once we know and understand that, Ka re sena re lemoga dikarolo tšana tšeuwe tše e leng gore di hloka go fetolwa, we'll provide a meaningful submissions as society. gomme re kwešiša le tšona karolo tše tša molaokakanywa re tla kgona go tlontšha ditšhišinyo tše di kaone tše e leng gore re tla kgona go thuša tshepetšo ye ya letšatši. Because we believe our people know exactly who and what the criminals are. Ka baka la gore re dumela gore batho ba rena ba tseba gabotse gore basenyi ke bomang. Now, more importantly, the criminals will be reported to the ordinary police. What happened to the intelligence that were able to sketch out information before it's even reported? Bialo setlwaedi ke gore basenyi ba begwa ba tshwarišwa gana go kwa sepodiseng gomme bialo re ipotšiša gore botlodi bokae bo e leng gore bo tlo kgona go thuša ka tshepetšo ya neo go fitlhelela batho ba kweba. Typical example about the looting of July. Mohlala ke yona ditshenyo tše e le gore di ile tša dirwa ka July batho ba ke tšeela dithoto tša boramabenkele. We don't know specifically what insertions have been made at that particular area. Ke gona mo e le gore a re tsebe gore bohlodi bo ile ba kgatha tema go fitlha kae gana mo ntlheng ya neo. We'll submit that because of high level of unemployment, people will continue to do wrong things. Re a lemoga gore ka baka la go hloka mešomo go e le gore go tloga go le godimo kudu batho ba tšwela pele ba dira dilo tše e le gore ga se tša loka. And again, we submit that if people are appointed in huge numbers, we won't have crime in South Africa. Gomme ge re ka thola batho ra fa batho mešomo re tla ba re fentše bosenyi ka mo Afrika Borwa. Nka tla ka bolela tsatsi ya balatšwa ka bošiu, but the important thing is that to combat crime, to have the intelligence information. I can speak the whole day, but seo tše bohlokwa ke go thibela bosenyi le go netefatša gore re bona gore re a bolokega bjalo ka setšhaba. Is to make us understand our important role in this system. Gomme se bohlokwa fa ke gore re kwešiše karolo ye gore re a e bapala. Thank you very much. Mo go tša tšhireletšego ke leboga kudu. Thank you very much. Tobela, Greetings. ke rata o leboa sebaka seo o bolela le batho ba ko parlamenteng. I'm grateful for the opportunity that I've been given so that I can speak to the people from Parliament, Le mantona a rena le bokgoši ba rena as well as our traditional leaders, le ba mmasepala wa rena. as well as the municipal leaders. Motho wa emeng mo ke Faith Mejatefo from Morwe village. My name is Faith Mejatefo, ke tšwa ke le Gamorwe, Mo what level? Ward 11. Okay, dillo tša rena ke tše dintši re le baswa ba Ga-Seleka. As the youth from Ga-Seleka, we have a lot of grievances. Tlhokego ya mošomo, Lack of employment opportunities, tlhokego ya di-RDP, lack of RDP houses, go tshwana le tše dingwe tša go tshwana le tšana tše batho ba bagolo ba re emetšeng mo setšhabeng sa borena go tshwana le bo mantona
nako nngwe ge re ya ko bona re llela go bona re ba kgopela dilo maybe o kry-ile opportunity mo project e itseng e tlileng mo Ga-Seleka or mo municipality mo toropong ya rena kere o ba le gore re tsamaye re kgopele dilo tša go tshwana le di-proof mantona ba re ganetša ka tšona ba re botša ka ge re kolota di-springbok mola re sena metse e le ya bo batswadi ba rena Le ya le kgopela eng? like Springbok, not Springbok, proof of residential. Proof of residence. Yebo. Most of the time, when there are projects that are running in Armofen chance o kare re bolela godimonyana. most of the time when there are projects that are running in the community, when we go to the community leaders to request things like proof of residence, they would tell us that they would not be able to give us those things because we owe the Springbok in. Springbok ke setlankana sa motse. Okay. Certificate sa motse. A Springbok is like a certificate for the stand or the yard that we stay in. Okay. All right. Re le baswa ba mo Lephalale re dula gausi le di bordera re bile re dula gausi le batho ba basweu ba ba lemang. Now, as the youth of Lephalale, we stay close to the border. And again, we stay close to the white farmers. Batho ba ba ownerang di farmer re a re kgopela meshomo re lla go bona e fela a ba re fe moshomo ba hira batho ba o tswa ntle. All the time when we go to the farms to seek employment, the farmers would not give us work. All the time, they employ foreigners. O mongwe bile maloba re tlo tlhakana le yena o thomeng di 2 until le ka o sane ra wella ko yena le goalela bile le re botša le mo gore gane lena ma South Africa ka re government e le fa di baby payment le diang ka yona le tlollela go rena. We've been meeting with another farmer from the 2nd, and we're still going to meet him again. Tomorrow ka strike. Tomorrow. Or ka strike. Yes, we are actually in a strike. We go and meet with that farmer. So he said to us that since you South African, the government is giving you social grants for the children. What are you doing with that money? So rena re le baswa re a ipotšiša ore government ya rena ya South Africa e reng ka batho ba go tswa ko ntle ba berekang ka mabo rena ba senang di-permit ba senang di-passporto rena re le bana ba mmu batho ba iteela boithatelo ka lefase la rena re reng. Now, as South Africans, as the youth, we are asking ourselves that what is it that the government is doing when foreigners come and take employment opportunities while they are without passports or work permits? What is it that we are supposed to do when the situation is like this? And then engwe ke kgopelang o ibotšiša ke engwe a šiare Lephalale rena ba ba Lephalale a se rena bileng ke be re sokolang o tshwana le di-village tše dingwe le ditoropo tše dingwe cause maabo rena mabu a rena a rich rena le where they generate electricity from water le coal rena le di-project tše dintšhi rena le di-coal rena le eng e fela a re bereke. If ever we are not well educated, arena di certificate, general worker as rena di youth, e ka re palela nang. Now, as the people from Lephalale, we are not supposed to be suffering like people in other areas because our soil is rich and we also have places where they generate electricity from water and coal. And
I am saying that if we do not have any form of qualifications, is it impossible for us to do any sort of general work? And then e nngwe ke kgopelang shi. Re le baswa ba Ga-Seleka, re kgopela kore le di project tše di tlang mo Ga-Seleka or mo toropong ya bo rena. Di iponagatše mo kgošing ya rena, di iponatša gare di boratoropo ba rena. Ba re before ba hira batho ba utswa kgole, ba tliše mebereko we gaufi le rena pele before ba tla le batho ba bona. Now, my plea is this. If there is going to be any form of a project, the first step should be that the traditional leaders should be informed and the mayor should be informed so that we can have the knowledge before they can start employing people from outside. O ke a leboha. Ene ba tlohele le ho rekisha meshomo, ba tlohele ho rekisha meshomo batho ba. I thank you. And I am saying that they should stop making us to pay for jobs. Dumela. Greetings to everyone. Ke leboha sebaka se ke se phumaneng. Sa mathomo ke rata ho dumedisa baholo ba rena ho tswa parlamente. I am thankful for this opportunity. I would first like to greet our elders from Parliament. Ka hore parlamente re thoma ho e bona, re bona mo di televisioneng fela. Ma mothara leboga he ba fitlhile mo rena le rena re tle re kgone ho itseba hore na le parliament. Because it's now the first time that we see Parliament in our midst. We always see it on TV, but today we are here, so we are indeed grateful. Ke rata ho dumedisa le mahosi a rena. I would also like to greet our traditional leaders. Ke boe ke dumedise le mantona a rena. And also our local leaders. Ke dumedise le makhanselara a rena. And also our ward councillors. Le di ward committee tsa rena ka ho fapafapana. And also our ward committee members. Le setjhaba ka moka se se kgonneng ho fihla mo. And the community at large that managed to gather here. Polelo ya ka ya mathomo ke ya gore rena batho ba le phalale re tlhoka meshomo. Sorry, ke nametse staff. Ke nna Makata Flora go tswa ko Letlora village. My name is Makata Flora from Letlora village. My first issue here that I would like to raise is the fact that we are unemployed, we need jobs. Ha ke tsebe monagano wa ka hentse ke le tse ke isa ka mo le ka mo ke lebeletse youth ya rena e tletse sena mebereko. Ke iputsisa gore na he government ya rena e ka tisa di projects mo gaufi le rena a bana ba rena ba ka se kgone ho phumana mebereko na. I'm wondering about our unemployed youth. Whether if government, is it not possible for them to bring projects closer to our village so that our youth can benefit? Na ke ka kgopolo ya ka ne ke bona o ka re he government ya rena e ka romela meshomonyana ya bana ba rena go ya ka go igurupa ga bone ba dira project e itseng. In my own thinking, I'm thinking is how can't governments bring projects to our village so that our youth can group themselves and work in those projects?
gongwe bana ba rena bosenyi bo ka ba kaone ka gore bosenyi bo ko godimo ka baka la go tlhoka mešomo mo baneng ba rena. Perhaps our crime statistics can go down because I realize that crime is high due to the youth unemployment. Re lla gape le ka justice ya rena ya mo Lephalale. We also have a problem with the justice system here in Lephalale. Ha re tsebe gore go diragala eng he go sentswe ba tshwere motho ka bosiung mona ebile a buile a le gone mo lena mo ebile a eta ipolela gore yena a gona ntwa ka e diriwang ka gore o setsa tswa go boya kwa. We don't know what is happening because we see people are arrested and then we see them back within the community and they will be boasting in the community that there's nothing that anybody can do to me. I was there and then I'm back here. Ya no sa tsere nagana le gore ho ngwe maphodisa a rena ga ba sa nyaka gore shumela. We are even thinking our police don't want to render us the services. Ka gore le bone ha o ba bitsa ba khona o tseya nako e telele ba sa attend pitso eo e le tabele ba bileditse yona. Because even though we call them, they will take a very long time to respond to our pleas. Ba e tshwere nkeme gone fa ka gore dilo ke tse dintšhi nka bolela montshwarotho. Let me Ke end kgopela ho here. ema no. Let me end here because otherwise I can talk the whole day. There's a lot of issues to be raised. Thank you very much. Dumelang bagolo ba rena. Greetings to everyone here. Nna ke nna Persina Aphane. Ke tswa mo Ga-Seleka. My name is Persina Aphane from Ga-Seleka. Ke dumedisa bagolo ba parlamente le mahoshi ya rena le ba ka mo Lephalale le setšhaba sa rena ka kakaretso. I would like to greet our members of parliament, our traditional leaders and our leaders and all the community members gathered here. Re lebohile ba parlamente ho ta mo ho to utlwa ditletlebo tsa rena ka mpo mathata ore dilo tse le reng ra di tlhoka ditlhoko tsa rena. I am very thankful that members of parliament are here to come and listen to the challenges that we have and perhaps respond. Nna ke le mo ke emetse ho kopa ba parlamente ka Lephalale kakaretso hore ba re thuse hore ahela di old age. I am here to request parliament to build us old age homes here in Lephalale. Mo Ga-Seleka ke eme ke le o mongwe wa manager wa di old age. I'm standing here as one of the managers of an old age home. Ra sokola mo hae ka o tlhoka bonno or moago o re ka berekelang ka mo teng. The current challenge that we have is we do not have a structure that we can utilize to work. Ba bogoshi ba re adimile ka mo holong. Currently, the tribal authority have borrowed us a hall. Re bereka 3 days. We work 3 days. Mantala o be di laboraro. On Monday, Tuesday, and Wednesday. Maabane letsi le meeting wa ANC a se re khone o bereka. Today ke meeting wa parlamente ha re khone o bereka. Yesterday, there was an ANC meeting and therefore we couldn't work. Today, the hall again is utilized by parliament, so we can't work. Rena le stene, rena le matshwaledi a dipampiri a registered. We have been allocated a stand. We've got the necessary documents. And mo stene re dira mikhukhu isa ke phefo. We understand we are erecting shacks, but then the wind come and blow them away.
we do not have the financial muscle to erect structures. Bagodi ba rena ko mahaeng ba sokola. Our elders at home are really struggling. Pension ya bona ha ba khoni ba setse le ditloolwana. Ba rekela ditloolwana dijo diaparo, grant ya setloolwana ha e khoni ho tlhokomela setloolwana. The elders at home are struggling because now they have to utilize their pension money to take care of their grandchildren. And the child support grant is also not enough. Ba sokola ha ba kry dijo tse di enough. Ba na le stress sa ditloolwana. They are struggling, they are running short of food. The grandchildren are giving them a lot of stress. Ba abisiwa kwa hae ka di rape le ho tselwa ditjhelete. They also suffer from criminals who rape them and even rob them of their monies. Ha le khonne hore a hela di old age tsa maleba tseo le reng ba ka robala mo ho tsona ba tlo khona ho ba safe le maphelo a bona ba khona ho hola ba ska ba le di stress tsa malwetse a o tlhokofala ka pela. If you can assist them so that they can get a structure can be erected where they can go and stay there in that old age home, and then they will feel safe, and then they won't be as vulnerable as they are. Le old age ito thusa ho fa le basha mishumo. And that very same old age will create jobs for the youth. Ke lebohile. Thank you very much. Thank you very much. Thobela batswadi ba ka Greetings to our elders. ba parliament ba bohoshi le ba masepala. Greeting to our elders from parliament, the tribal authority and the municipality. Ya wa ebe mo ke tletweng khang o tsweng lefatsheng la Morwe village. My name is Gledwin Kang from Morwe village. Ya e re ke thome ka la hore batho ba parliament ke nahana hore le dirile botse ho tleng ha lena mo. Ke la mathomo selo sa mofuta o se dia mo lefatsheng la borena. Let me start by acknowledging and thanking members of parliament that indeed you did well by coming here. It is now the first time that parliament has arrived in our village. Ne ke dia le boipiletso hore bana ha se ka ba la mafelelo ka hore ditletlebo tsa badudi ke tse dintshi ene di nyakantse le boa le kgone ho bolela le community. I'm making an appeal that please let it not be the last time that you are here, because we do have a lot of challenges. Ke tlo tsena mo ditabeng tsa tse ke nyaka ho bolela le batho ba parliament. Ya mathomo ke tlo bontsha gore re le badudi ba le phalale ra tshepa bile ra dumela hore toropo ya rena re nyaka hore e be city. The first issue that I want to raise is the fact that we, the citizens of this town, we want our town to be turned into a city. Lebaka le le diang gore ke bolele so ke lebaka la gore re na le latlha mo le le gore ngeng le ka gona go nna mo le le to epiwang for more than 200 years. The reason why I'm saying that is because we've got coal in our area and we believe it can be mined even up to the next 200 years. So ne ke dia o ipiletso go ba parliament gore bana re tlisetseng di investors di issues tse batho ba di bolelang tsa unemployment di ka khonega ge fela di investors di ka tswana go godimo tsa mo le phalale tsa investor bana ba mo le phalale ba gona go bereka. I'm therefore pleading with parliament to bring us investors who can invest in that, so that the issues that have been raised here by the youth about the fact that they are unemployed can be dealt with. Ya bobedi ke tlo tsena mo tabeng ya dipampiri tsa ba le ba huti ya rena ba tswa di foreigners. The second issue is about our foreign national brothers. Ne ke dia o ipiletso go ba parliament gore bana re gopela melao ye e leng gona gana anong ka mo South Africa a go le lebeleng ka litho le lengwe
lebaka le le ke diang gore ke bolele so ke gore a na no so let's say for an example go na le mazimbabwe a mai-2 a tsene ka mo South Africa. The reason why I'm saying that, I would like Parliament to relook our laws regarding the issue of foreigners. For e.g. Let's say go na le batho ba tswa ba le Zim ba tlile ka mo ba belegela ngwana ka mo South Africa, ngwana ola automatically yo ba mo South Africa, then o kry-a le gore o tswile ka ko Zimbabwe unlawfully a tla ka mo nageng ya rena, ngwana ola a tobelelwa ka mo, then le issue ene e ba e raisitseng ya taba ya unemployment e tlo phela ile godimo ka gore bana ba belelwa ka mo ba feletsa ba badudi ba ka mo nageng ya rena. The issue is when people from Zimbabwe come and reside here and they have children, the current law says those children will have to be nationalized. Now that will it's creating a problem because now our own youth here will continue to be unemployed. And then ke tlo tsena mo issue ya agriculture. My other issue is agriculture. Ne re dia o ipiletso mo go ba parliament gore banna a go le teng ka structure se sengwe. We understand gore agriculture, yes, white people can ba ka excel ka yona, but lebellang le batho ba bantsho ba ile gore nga banya go ya mebereko. We understand that white people, it seems they excel when it comes to agriculture, but we are pleading with you, please look at us as well, because we also want to venture into agriculture. Go tlaleletsa seo ke se bolelang ke gore re na le baswa di structure mo lephala le tse ile gore re ipopile re le baswa, re nyaka a rena di funds tse ile gore re nyaka go lema, re nyaka go dia poultry. So ha parliament e ka ntsha certain funds fa masipala wa rena ba gona go investa mo rena di unemployment ba bolelang ka yona le di delivery di tlo ba petere batho ba The gona go reason peta. why I'm saying that is because we have the youth have formed some groups because we would like to venture into agriculture, but we do not have the funds. So we are pleading with Parliament to provide us with funding so that we can venture into agriculture and solve the issue of unemployed youth. And then ke tlo tsena mo issue ya education. My next issue is education. Our tropa ya rena ile le phalale incha bana ba ile goreng ba ruteya, mostly bana rena le bana ba ba dileng di maths and physics, e re tsere bana ba bangwe around le phalale they have gone to Dubai last year. We have a lot of youth who are doing very well in maths and physics. Some of them have even gone to Dubai. So ne re dia o ipiletso go ba parliament gore bana tlisang di investors ha re sa nyaka college mo lephalale, re nyaka go bona one day ba re university ya haiwa mo lephalale, bana ba mo ba gona go tsena sekolo ba ska ya distance, tropa ya rena e gone go gola le bana ba gone go ruteha. We are pleading with Parliament to build a university here because we don't want these colleges, we want a university here so that our children do not have to travel very far to get tertiary education. Lastly, ke tlo tsena mo tabeng ya SASSA. My last issue is SASSA. Mo tabeng ya SASSA, banna ba parliament, the standard of living now is too high. Ne re dia o ipiletso go lena gore bana tsamaya le boele morago parliament le o boledisana le ba ba leng go parlamenteng, batswadi ba rena ba le bo sesi ba rena ba ba hollang bana tšhelete ba e kirang ke e nnyane, dijo di a We are tura also nano. pleading with Parliament to relook into the issue of social grants because what they are currently giving our parents and our sisters is very little, it's not enough. Please go and relook into those funds. Ke a leboha. Thank you. Very much. Tshwabela. Greetings. Ke a leboga Mamotha. Ha Parliamente e tlile mo lefatsheng la rena la Ga-Seleka. I am happy today that Parliament visited us here in our area, here in Ga-Seleka. Ke tshepa hore le ka se tseye matsapa lata mo lata o se re direletse re di kgopelang.
I hope that you cannot come this far and not do as we wish you can do for us. Ke leboha le ba bohoshi ba Seleka ba nkileng ba lefa sebaka hore le tle le tlo re thusa ka mo ofising ya rena. I would also like to thank the tribal authority of Ga-Seleka who allowed you to come here and come engage us. Lebitso la ka ke nna Florence Manaka ho tswa lefatsheng la Lebu. My name is Florence Manaka from an area called Lebu. Lebu village. Lebu, motsana o bitswang go Lebu. Ke to bolela mo ke kgopela ba parlamente hore ba re thushe. Rena mo lefatsheng le re nnang mo lona re sokola ka ditsela. So I would like to appeal to ask the parliamentarians, please help us with roads. Tsela e re e šomišang a ne jwale ha ke bolela jwale nka be e se kgole ko ke tswang. Ke ra rieng le ho bona mo nna re tswang hona. Ho tetse metsi ha rena mo re tsamayang hona. The road that I used to come here, it's in very, very bad conditions. It's very muddy. You can hardly travel on that road. Ha pula e setse di thomile ona ka mokgwano. Bana ba rena ba dikolo ba o tswa ka le mo lefatsheng la Lebu ba palla ko ya sekolong because dibese ha di tsene ko motsaneng wa rena ka baka la o tlhoka ditsela. So on rainy days, our children cannot even go to school because the school transport, the buses, cannot access our area because of muddy roads. Ya bobedi ene ke kgopela hore batho ba parlamente nke le re ha e leng clinic ko lefatsheng la bo rena ka ko saeteng tjela le ka lebelela hore mo e ka nnang hona e ka ba mo kae. And another point is that I would like to ask our leadership, please build us a clinic in our area. You can just go there and choose a place or a piece of land that can be suitable for that building. Ka hore clinic ya shota ka ko saeteng tjela re feletsa re tla na mo Ga-Seleka. Mo le re mbile re sokola ka di transport hore re kgone ho di kgone hore latella tse di dipula di nele. Jwatse batho ba bo re nang ba ba leng ka kwa saeteng tjela ba feletsa ba fela ka baka la hore a ba kgone ho fitha ka mo clinicing ba tla ba tlo kra di treatment ka mara clinic. So we do not have a clinic that side. We have to travel this side to Seleka in order to receive health services. And then also we do not have transport. We struggle with transport. And so as a result, a lot of people pass on because they cannot receive health services. Ya boraro ne re kgopela maybe college or something ka kwa ka hore bana ba rena ke ba bantši. Another Re na le thing, college e one. we are asking for a college. We've got many children. We only have one college. College ya rena e ko Lephalale bana ba rena ba feletsa ba sena di space. Our college is in Lephalale, and then in most cases it's full, and then our children cannot be enrolled. Ena ba feletsa ba dutse mo hae ngwana ntshitse dipholo tse di botse a sena space o feletsa a joine di kgongwana a feletsa a etsa a ropa batho mo ditseleng. And then we find ourselves in situations whereby children have passed with flying colors, and then they end up just staying at home, and at the end they end up joining gangs. Ye nngwe ya bofelelo ke ya di tsa ka mo bophodiseng. And to my last point, I'm going to talk about the police service. Ka hore ha re na le se sengwe se se re tshwenyang re le mo setjhabeng re bitsa maphodisa ba feletsa ba re botsa re ha bana di transport divene di fedile di tswile divene tse ba di berekisang mo rena ke tse dinnyane ba parlamente re okeletseng divene ore batho ba ba kgone ho re thusa. Because now when we report, when we need them, they tell us that they do not have vans, they do not have enough vans to attend to our calls, and we would like to plead with you, the parliamentarians, please give them extra vehicles. Thank you. Ke a leboha.
Thank you very much. Thobela. Greetings. Ena, nna mpitšeng Lesibana Sereto. My name is Lisibana Sereto. Ke tlo bolela ka dintlha tše lesome le tše tharo. I'm going to touch on 13 points. Ya mathomo ke lentswe le di-foreigner. The first one would be the word foreigner. Gore nko le tlhaloseng foreigner ye e le amenda bili ye, e ska bolela ka motho o montsho o a tshelang mo Limpopo, e sa bolele ka motho a folowang ko airport ko OR Tambo airport e le Makgowa. So that the word foreigner can be defined in a way that it doesn't only refer to a black person who would come maybe through the border at Limpopo. And it doesn't include a white person who lands at the airport. He le Makgowa a folowang ko airport, bona ba bitšwe di-foreigner ba ba bitša di-investors. When it is a white man who lands at the airport, he is not called a foreigner, but an investor. Nna ke tlo bolela mo ke le traditional bias or a tribalist. Now, I'm going to talk as someone who is traditionally biased or a tribalist. Ya bobedi, settlement ke tsela eo re dulang ka yona mo South Africa. The second point is about settlement, the manner in which we are settled here in South Africa. Ko mahaeng e motho o montsho a nyaka stand. In the villages, when a black person needs a stand, Re tlo emela ra thala ka lekoto. we are gonna go to an area and start marking that place using maybe our steps. O sena di-services ka mare tša go akaretša bo metsi. While in that stand, there aren't any services, being services like running water. Then ra fa ngwana motho ra re dula nam. We would then allocate that stand to someone. Mola lena le re le thabologilwe. While you say that you are civilized, Le lata lefelo le tshwana ka le la dia subdivision la ntsha karolo ya yona la le ala metsi la le ala di-pipe la le ala dilo tše ka moka. you go to an area, you then start developing it by maybe installing water and everything. Ke kgopela re amendment ya settlement e šetše dilo tše gore ngwana o motho o montshonyana le yena le a le kwa kgoši mang a file a le mo South Africa. Now, I'm asking that this settlement be amended in a way that it would make a black person staying in a village to feel that he is also a South African. Di sepelelana le infrastructure o be le mo o tshololelwa matakala e seka ba di rapa fela matakala a batho mara a di-plastiki di diomang mo di-villageng a be gona re lo ikgethela fela mo re tshololang ona. There should also be proper infrastructure so that people do not dump anyway. There should be proper places to dump. PFMA tšhelete tša lena e le diaba. Now, the allocation of funds, PFMA. Tšhelete tša mešate di išwa kwa masepala ba masepala ga ona ntho e le e tee e ba e diang gore e tlhokomela mešate. The money that is allocated for the tribal authority is sent Directed to to the municipality, while the municipality is not doing anything for the For Mthala. tribal authority. For an example, holo ye ke ya ka mo mešate. This hall belongs to the tribal authority. Seemo sa yona ga e tshwanekane le boardroom ba holo ya masepala e la e leng ka go toropong. Its condition is not the same as the boardroom or the municipal hall in town. Tsirimetša melao e ya PFMA e tsena mo o abelana mašeleng gore le ana tšhelete tše di ya kwa masepala e re di filwe metse ya magoši
goba di-office tša magoši di šome go di-officing tšeuwe. Please strengthen these laws that deal with finances so that the monies can be used properly. Training centers like the Fiti College to University. Training centers, tša go swana le di-college tša di-FET le di-university. Mothobo mangunu wa mazulu le mathosa le o treata special o feta methobo e ka moka ke mo ta khumana ngona le bo Mangosuthu Training College KwaZulu-Land University or whatever college ye le ngwana mo go le phala le ena le satellite go Thabazimbi Modimolle e le gausi le motse wa tshwana le wa Shongwane wa Mokruanyane wa Ga-Seleka bana ba ba le mo ba tshwanela gore ba tswe ka 4 o'clock bana mele ba ele phala le bo phadishana le ngwana Van Donoro wa tswa ka mo onverwacht wa tswang ka 8 o'clock wa tsena ka mola ka 8:30. It seems that you are treating the Nguni tribe with velvet gloves because they have Mangosuthu University, KwaZulu Natal University. While ourselves here, we only have. Tswana and Sothos, there's no university you are. Okay, we do not have such a university. We only have the college in Lephalale, and our children are supposed to wake up at 4 o'clock in the morning from the villages and travel to that college in town. And they have to compete with a Van Tonder's child who had just woken up at 8 o'clock in the morning. Engwe ke di informal settlement tše di formang ke di politician le ena jwale. Now, the other issue is about informal settlement that are formed by politicians. Tiragalo history e re bontšha gore ge o sena dikgetho ga ona di-informal settlement. Mamojela Park e le ka mo Lephalale e ba e bitša re Mathakung mo kgauswi le sepetele. I wish le ka o di etelane jwale tše di formeileng e di bolela ka Mamojela Park di bolela ka mokhanselara wa meara wa Maloba e di bolela ka Mathakung a re tse gore ke dilo mang o ka mola o lebelela batho ba le gore ba tswa kae why ba dula ba le mola o khumana le gore o na le o mongwe wa le letsogo la tshweni wa dirileng polekele e be e dule batho ene ba ka se ba toše ka baka la gore ba nyakang dikgetho. Now, history has taught us that whenever there are no elections, there would not be any informal settlement that are erected. But whenever elections are close, informal settlements start mushrooming. There is an area called Mamojela and another one is called Mathakung. Hele lekola molao le tsirimetše molao wa batho ba o no dula ka rati mo nageng. Now, when you amend this bill, also look into this matter of people who just come and settle as they wish here in the country. Lifestyle audit. Hele ya o lekola maphelo a batsebaleng. Lifestyle audit. Goba yona ya go lekola maphelo a batsebaleng. Mo le lokele molawana wa gore o mongwe le o mongwe wa ka ba tshwere maemo ana ka godimo tša lephelo la gae di tla lekolwa. Please enact a law that says that anyone who lives beyond their means, their lifestyle should be audited. Le bana ba ba di-opposition party šetše di-party tša tše di na le di na le dithoto di na le dilo tša go tsebalea o na le dikereke tše dingwe šetše di tšwa go konte di tšhabetše ga batho ka tšhelete o dirala botse mo South Africa botsebotse motho a dutše a tshwanagana le nna ka mokgwana gore o dirala botsebotse moruti o ne o tsena mo Pep Store a reka bebele a fita a auditors no auditors his country. And also these opposition parties, they should be audited because some of them even own lands, they have properties
it is just ununderstandable as to how they acquired those things. And also these pastors who come from outside. A person who just come with the Bible and all of a sudden he is wealthy. No, I've said buy the Bible at pep store. Oh. Don't Okay. misinterpret me. Yes, He just a buy person the Bible will from buy the a store, Bible at otherwise pep store and all of a sudden he's wealthy. Okay. Yeah. Vetting of when people is seeking employment at the construction around Lephalale, there's vetting. Ge batho ba nyaka meshomo mo dikontraking tša go aga mo Lephalale, ba lekolwa ba vetiwa. Now I'll say, nna ke tlo kgopela gore molao nko lo lekodišitše botse motho o wa itšhomela fela mengwaga dikgwedi tše pedi ebile re na le correctional services Are gopoleng, re na le correctional services are gopoleng 3 minutes e la rena. 1 more minute. no ke boletše ka di-politician is fine it's okay why then you call re bolele then no it's fine ke tla ema na mo šetšitše tharo then heaven's sake One more minute. one more minute so vetting motho o tlo iperekela mbekenyane tše tharo re na le molao o reng motho o correctile o tswa ko correctional service o bušetšwa mo community somebody o nyaka mo hira o kry-ile mmereko a no renovator ka mo clinici tshwantse a o vetile o fila a wela mo kae o se ka thotoloka gore tekefetse ditaba tšaka declarang diskolo as national key point o na le di-computer o na le material kwa matšhere a tswalela re tlwaela bakgaladiwa ba matona mo dikolo di le mo ona di khietšwe fela ka bošiwe dikolo di bulwa ga ona next jwale ka escom jwale ka di-power station declara dikolo as national key point di be le security mang ona mang a gona ra di bona tša maburu ka mola boelesras us school bošiwe le montshare di a tlhokomela establishing the traditional police e be le policing forum o be le village policing ba bata lebelela ana mo di-villageng unlike dilo tše le re botsang tsona tša street policy tša go makeišeneng re createle room as us from the rural area to deal with our matter affecting us then the other thing gaufi ya go bofelelong di-parks national parks le re re wa kgona lare around boana mo Ga-Seleka ma o na le parksnyana o thabeng kwa le council la o declara dinyala as parks as lodge o na le mono le mothabe go bodimo ka apartheid o na le lefelo la boeti mo le na le bolai the health center we cannot manage the area from Lephalale fita ka 1 emergency services ke N11 ke R572 ke ditsela-tsela tše national di emetse ke 1 ambulance ka mo di-villageng tše 60 something ngwana o nyakwa tleliniking mama o nyakwa tleliniking le no ba le lucky ya gore batho ba ba kgona tšea dikoloi tša bona ba iša batho kong the last thing a re fokotšeng re be le di-province re be le di-district re be le masepala re be le dilo tše dintši tšhelete ya rena e tswa kwala e felelana mongwe ke a leboga Now, with regard to vetting, there's a problem because a person would be released from prison and he would come back to the community. And maybe there would be work that would maybe last for 3 weeks. And someone would like to employ that person who had just been released. But then the law says that that person should be vetted. Why is it? Because that person would then feel as if he is now being discriminated against. And the other thing is that schools should be declared as national key points. The reason is that in those schools there are computers and other things. So when those things are in those schools,
The next morning, when we go to school, we find that those things have been stolen. They are not there anymore. Hence, I say that our schools should be declared as national key points. And there's a need for there to be policing forums. There should also be village forums. You should allow us to deal with these problems in our own way. And again, there's a need for the national parks, because here in Ga-Seleka, we do not even have a park. And in other areas, there used to be parks, but you destroyed them. They are not there anymore. And there is also a great need for clinics, because our people are expected to travel long distances to clinics that are in other areas, and they end up not receiving the service that they need. Thank you. Thank you very much. I think before I take more hands, Ke leboga kudu pele ke tšea matsogo a tlaleletšo. usually what I realize is that people are talking more on service delivery issues. Se ke se lemogilego fa ke gore batho ba bolela ka ditaba tša yona kabo ya ditirelo. E le gore, we wanted focus on this bill that deals with our intelligence services that haven't been performing according to the law. Mo e leng gore lebaka legolo le le gore re tlile ka lona fa re be re nyaka batho ba bolele ka molaokakanywa wa no wa tša bohlodi wo e leng gore nako e telele o bo tšona ditirelo tša bohlodi di be di sa sepele gabotse ka mo nageng. Ye ke topileng ganyane is the fact that foreign nationals re bolela ka our borders that are not safe, and that is part of surely this bill that we are talking about. One point that you made here, which I picked up, you talked about our porous borders and illegal immigration. Of course, that is what we are here for today. So I was just asking with the next round, if we could focus maybe on the intelligence bill, even if those other issues are going to be in our report and will be taken to the relevant departments. Bialo batho ba e le gore re tlo ba kgopela re tlo ba kgetha ba tlo bolela bialo ke kgopela gore le ke le lebishe nepišo ya lena go ona molaokakanywa wo wa go bolela ka bohlodi dintlha tše dingwe tše di boletšeng ka tšona le tšona re tlo kgona go tlo di romela go makala a maleba a e le gore a šoma ka tšona taba tšeo le kgono a re boleleng ka molaokakanywa wa bohlodi. Can I then have another round of hands if we have any? Ke kgopela go tšea matsogo a mangwe ge e le gore go ne le ba e le gore ba sa nyaka go bolela. 2 ka mo, 3 ka mo, 4 kwa morago, 5 mo pele. Ogara number 2 kiba. Number 2 is that one. Gere ka leka ganyane gore re tshware le nako. Ya 3 minutes ya gešo. And my other request, please let's stick to the time. Let's stick to the 3 minutes that I told you about.
Tjhabela. Greetings. Wa bolela mo ke Winnie Octa, My name is Winnie Octa. Sanko Regional Chairperson ya Waterberg. Modulasetulo wa Selete wa Sanko ya Waterberg. Ke rata ho leboha pele lo dumedisha baetapele ba rena ba palamente ka moka. I would like to start by thanking you for this opportunity and greetings to the leadership from Parliament, Ba bogoshi ba rena ke re madume, the traditional leadership, greetings. And all protocol observed. Le batho ka moka, ke a le dumedisha. Nna ke le Winnie Selokela Octa. As Winnie Selokela Octa, Ke dumela gore this bill must be amended. I support the amendment of this bill. E le ge ke lebeletše gore ka nnete intelligence service ya rena le ge e le gore ha ya re šomela gabotse ka nakong e fetileng, but ke nagana gore if we can amend this bill tše dingwe tša yona di tla kgona go sepedišwa gabotse. Because even though that in the past our intelligence services were not doing well, I believe that if we can make some amendments to the bill, it can really work for our country. Nka leka go tshwaela ge ke bolela ka intelligence service ne re kgopela fela gore le ka lokiša tabeng ya rena ya ba le ba di-service tša di-special unit investigators. Please, let's fix matters in the SIU, special SIU. Di-hawks. Le bona ba di-hawks. Gore ge ba šomana le taba tša di-borders le gore di-borders tša rena re file re le protected re le ka mo nageng, di-airport tša rena, municipal audits, so e le gore ba di sepediše ka tsela ya maleba, they can ho na le di-changes tše di ka diriwang go bontšha gore dilo tše ka moka tšona ba di lokišitše and re feel secured and protected if this bill can be amended. So that when they deal with the security of our borders, they can make it a point that all our ports of entry are safe so that everybody feels safe in South Africa. Ya mafelelo ke ratang go e botšiša re bile le that Zonda Commission ya state capture, so go ya ka molaokakanywa o ge o ka amendiwa ke nagana gore dilo ka moka tše di ileng tša tlhaelela ka ra Zonda Commission tše e le goreng ga di a re kgotsofatša, mohlomong di ka tla tša boa tša re kgotsofatša, naga ya ba shebe-shebe, ke a leboga. And another point, I would like to talk about the recommendations of the Zondo Commission. I've got a feeling that if we can implement those recommendations, things will go properly, and then we'll have a much better intelligence service in our country. Thank you. Babotswa parlamenting. Greetings to the parliamentarians baetapele ba rena ba lephalale and to our leadership from the Parliament. ba Seleka Greetings to the le Royal batho ka moka ke re kgotso modimo be le leng. Council and the House at large. Greetings. Nna ke ema lefapheng la education. I am here to talk about the Department of Education. Ntwe re le batho ba mahaeng We as the rural people, e re kwesha botlhoko ka gore he re lebella ka dikolong gona bjale ke mathata fela. we are pained by what we see happening in our schools. Sorry, I can introduce myself. Ke nna Johanna Ngwako from Abot Sport. My name is Ke Joanna le ward Ngwako committee ya from Ward 8. Abor Sport. I am a ward committee in Ward 8. Nna molaetša o ko ntshang concerning melao. My message concerning the laws. Ke kgopela gore ba parlamente ba lebishe sello se kwa ho NG Motshekga. Please take the point that I'm about to make. Please take it to Ka mo NG Motshekga ka mo Limpopo ka mo re a gobala. to say things are not going well here in Limpopo. That's why the results tsa Limpopo di phala ke tsa Gauteng province le di province tše dingwe. That's why Limpopo is not doing well in terms of matric results. Molao wa hore he dikolo di bulwa o hwetse ma teacher ba re ba ya workshop for the whole week.
This thing of teachers attending workshops maybe for a week immediately after schools reopen, e bolaya bana ba rena. it's killing our children. Mo mahaeng mo o kry-e grade 1 le tše tharo, grade 3 tše tharo, grade 4 bjalo bjalo. Here in the rural areas, you'll have 3 classes for grade 1, 3, grade 2. Foundation phase he ya workshop for the whole week. When the foundation phase, teachers go for a workshop for a whole week. The small kids ba suffering. Now, bana ba banyane ba Ka gore palelwa bana ko bale thušega. bo ba ka classeng ye 1 for the multitude. Because all those 3 classes are going to be put in one small class. Nko ba lebelle taba ile ya workshop. Now, At least let's fix this issue of teachers attending workshops. at least di be during the holidays. Maybe it can help if we can have them during school holidays. Ke sa gopola rena ntse re gola ba re nako ka mo Leboa Limpopo ha e lewe. I remember as I was growing here in Limpopo, they used to say, Nako ha e lewe, a jewe. you cannot eat time. So ha ba lebelle molawana wa o change ba teacher a we workshopong during the holidays hore bana ba rena ba khone o ruteha because it's the foundation. Tshwanetse ba be all right from the foundation. Hore Let's- matric wa rena o excel. Let's fix that challenge so that our children are able to get a better education, so that our children even do better during matric. Please ya lise molaetsa go NG and then le taba ya gore ma teacher a fe bana homework from the first page to the middle page without assistant. And then on the please, team. please deliver this message to the Minister of Basic Education. And also, I'm worried about this thing whereby our teachers, they give our children very, very lengthy homeworks. Maybe it's homework on the work that goes from the first page of the book to the middle of the book, of a very big book. So nna ke emetse ene hore ke re ha lebelle molawana wa hae wa education au amendment hore ma teacher a ya di workshopong during holidays bana ba rutehe. Yeah, Thank you. That is my point. Let us fix this mistake. Please, let's not have teachers going for workshops. Our children have to be taught. Oh, thanks. Ke a leboha. Ke rata ho dumedisa ba ka Difokeng le ditulo ka moka ka ho hlahlamana. Greetings. I would like to greet the traditional leaders and all protocols observed. Nna ke moemi wa Pitsi. My name is Moemi Pitsi. Ke setlo moemi. Ke setlolo sa Ga-Seleka sa Mashabane le sa Pholoa la elo ra se nna wa ka Difokeng. I'm the grandchild of Ga-Seleka, Mashabani, and Puluha, even though I do not come from the royal family. I'm just an ordinary village elder. You know, these ones that sit under the trees who claim to be apolitical, but always discuss politics. Nna ke modudi fela wa mo motseng ba e leng gore gantši re khotša re dutše ka fase ga mohlare re ahlahla dilo tše tša sepolotiki le ge ke sa nape ke le radipolotiki. And the chairperson has correctly captured that we have a problem. Modulasetulo o tloga a nepile ge a re re na le bothata And we have a solution. le gona re na le tharabollo. One of the issues that the village elders and I usually discuss, or the question that they raised was that, are public hearings not just a tick box exercise? Tše dingwe tša ntlha tšeo re nago le go di ahlahla le bagolo mo metseng ke putša gore na ebe taba e ya gore mmušo o tle o tlo gahlana le setšhaba go be le taba e ahlahliwang
ga se tshepetšo fela ya gore ba kgone go ka phethagatša seo bona ba nyakang go se phethagatša. Is it a compliance exercise? Na ebe e no ba tshepetšo fela ya gore aowa kgato ye le ela di latetšwe. Are we just going to talk for the sake of talking? Na ebe re tlo no bolela fela. Now, the question that boggled my mind was when these questions were raised, I then tried to understand from them, what exactly do you mean? Are they a tick box exercise, a compliance exercise, or just a talk shop? And this is what they responded to me. Jwale ge diputšo tše di tšwelela tša gore aowa na ga se tshepetšo fela ya gore ba kgone go phethagatša tšeo ba nyakang go di phethagatša. Mme ge se se ilego sa tla monaganong wa ka ke se. We are called and invited to come and overhaul 3 legislation. Jwale ge re biditšwe gore re tle re tlo lokiša melao e meraro. And in an invitation that we were given 3 days prior to the sitting, Gomme go mengwa go go dirilwe matšatši a mararo pele ga kopano. a sitting that is going to take less than 5 hours to overhaul 3 legislation. E lego kopano yeo e leng gore e tlile go tšea di iri tše lego ka fase ga tše hlano go ka lokiša melao e meraro. And one of the suggestions that came out during our sitting was that, wasn't it prudent for these people to send at least this document that I'm holding here to the tribal council at least 10 days before, because they knew what they were going to do, so that we have a day's workshop where we can go through this document and inform each other properly so that we can make a proper contribution which is meaningful to the sitting. Jwale e nngwe ya dikakanyo tšeo di ilego tša tšwelela ebile gore na ebe e se maswanedi gore ba palamente ba re romele setlankana se sa molaokakanywa matšatši a 10 pele ga kopano gore re kgone go bana le kopano ya rena re ahlahle se ka ge e le gore palamente ebe e tseba seo e nyakang go tlo se dira. The legislation I'm referring to, first one is the National Strategic Intelligence Act of 1994. Molao o a bolelago ka ona ko a fetšang go bala. The Intelligence Services Act of 2002. Mmogo le o a fetšang go bala gape. The Intelligence Services Oversight Act of 1994. Mmogo le o wa boraro. And their indication was that we needed at least 3 days workshop to go through each and every document thoroughly so our contributions can be meaningful. Jwale ge seo e leng gore bagolo bao ke dulago le bona ba ilego ba se bolela ke gore go be go hlokega gore re fiwe nako ya matšatši a 10 gore re kgone go bana le workshop e leng gore le go ahlahla melao ye gore ge re tla lekgono le re tlo boledišana le palamente re ge re ntšha dikakanyo tša rena e be tšeo di kwagalago. But now we are required to come and submit an amendment and insert certain definitions into the 3 legislations. We don't even know what those definitions are. And we don't know what impact are they going to have in the legislations that we are told to come and help overhaul. Jwale ge re lebelletšwe gore re tle re tlo thuša go fetola melao e meraro ye re be re fetole le mantšu a itšeng gore a kgone go bana le tlhaloso tšeo di fapanego. Mola e le gore gabotsebotse ga re nape re na le kwešišo ye e tletšego mabapi le melao ye le gore gabotse a e ka ba diphetogo tšeo re tlileng go di šišinya di tlile go ba le ditlamorago dife di tlile go ama batho ba rena ka tsela efe. We are told that in the overhauling process, we are going to help to ensure the establishment of the intelligence services. We don't even know what that is. Re botswa gore mo tshepetšong ye ya phetolo ya melao re tlile go thuša go matlafatša ditirelo tša bohlodi mola e le gore gabotsebotse ga re tsebe le gore seo gabotsebotse ke eng. We are told that we are going to help in contributing to the establishment of the intelligence agents. Now, the question that was raised there is that, what is wrong with the current state security agency? Jwale re botswa gore re tlile go thuša ka go matlafatša agency e ya bohlodi.
jwale potšo yeo e ile go ya botšišwa ke gore na e be bothata ke eng ka tirelo e ya agent e ya bohlodi yeo e lego gona ka se sebaka. We are told that we must come and help in the establishment of the National Communication Center. What happened to the presidential hotline? Is it effective? What's going on with it? Before we even move to the next one, what happened to the one that has already been established? Jwale re botša gore re tlile go thuša ka go hloma tsela tshepetšo ya dipoledišano ya bosetšhaba. Jwale potšišo ke gore na e be go diragetšeng ka hotline ya presidente yeo e leng gore re tseba e le gona, na e be bothata bja yona ke eng? We are told that we must come and help in the contribution of establishing the National Academy of Intelligence. Now, a follow-up question came up as well, that what happened to the Intelligence Academy that is in Mafikeng? Re boditšwe gape gore re tlile go thuša ka go hlongwa ga academy ya tša mahlale ya bosetšhaba. Jwale potšišo ke gore na e be go diragetšeng ka academy yeo e lego gona ya kua Mafikeng. We were also required to come and help to provide for the functions of intelligence service structures. The question was that the current structures, what functions do they have? Before we can even come and make any contribution, what do we have on the plate? Re biditšwe gape gore re tle re tlo thuša ka go hlongwa ga tšeo e leng gore di mabapi le tša mahlale tšeo e leng gore di gona. Jwale potšo ke gore a e ka ba tše di leng gona bjale mošomo wa tšona ke eng? We were further told that there will be additional, the legislation will be dealing with additional matters that must be regulated by the minister. And one old man stood up and said, we don't even want the minister to regulate this. Why can't the National Assembly itself regulate intelligence matters? And when asked, he told me that the problem is that the state security agency has been used by presidents through time immemorial to be their private security guards. Re boditšwe gape gore re tle re tlo thuša ka go thakgola ditshepedišo tšeo e leng gore ke tša tšhireletšo tšeo e leng gore di tlile go laolwa ke tona. Jwale o mongwe o ile a re gabotsebotse ga re nyake le gore tona e be ena a laolago se, goreng e sa laolwe ke palamente goba yona National Assembly. Gomme e nngwe ya dikakanyo ke gore tše tša bohlapetši goba tša tšhireletšo di be di šomišwa nakong e fetileng jwalo ka tšhireletšo ya batho ba itšego. We were lastly told that we will be helping in contributing to a legislation that will be dealing with matters that are relating to ex-members of the intelligence community. Now the question was that, how are they currently being catered for, these ex-members? Do we have ex-members? Is the intelligence community a new structure in South Africa? And surely if it's not, then it's got ex-members. And now the question is, how are we currently doing with such members? I thank you. Me re ile ra botšwa gape gore re tlo thuša go aga molao o e leng gore o tlile go ka mekamekana le maloko a maloba a tša bohlodi. Jwale potšo ke gore a e ka ba ka se sebaka go direga eng ka bona, a e ka ba ba hlokomela ka tsela ya mohuta mang? A leboga. Thank you very much. Maybe before, well, it's not for us to come and answer. We are supposed to come and listen. But maybe on before Legatom, maybe to address just a bit on this issue. Ke thome ka go laetša gore a se rena a se maikarabelo a rena go tla go arabela fa ke kgopela go hlatholla gabotse go rarolla ntlha e. Well, maybe let me just say, avoiding to answer to the input by the last speaker, let me just say there's an extension that was given because some of the things were postponed and so on, but there's an extension until I think the 15th of February
which was announced. mohlomongwe ke re go se boledi se setšo go bolela ke tlhaloše fa ke re o ile gwa ba le koketšo ya nako go fihla ka di 15 tša February. February. There's still a time for submissions that can be submitted to Parliament, and those adverts are out, and I think they were announced in the media. So there's still a chance for written submissions to Parliament. gomme go sa le le nako ye e le gore e lekane ye e leng gore ge e le gore motho o sa nyako ntšha maikutlo a gagwe a ka re ka tsela ya go ngwala a romela maikutlo a gagwe parlamenteng go bile le dikwalakwatšo mabapi le taba tšeo. I think let me just end there, or no, there's still time for submission in relation to this bill. Ke felela gana mowe ka baka la gore re sane le nako ya gore batho ba ntšhe maikutlo a bona mabapi le molao wo molaokakanywa wo. Lape. Kgotso. Greetings. Greetings to the traditional leadership and the honorable members from Parliament. The reason I'm standing here in front of you, it's a challenge that I'm facing. Village J11. It's a complaint that has been brought by 11 villages. I would have loved for the health department to be here with us. I would like to check if they are here with us. I am Matume Alfios Mukono. I am the one who's looking after the residents of Kopano. And now I'm representing the challenges faced by 11 villages. That's why I would like to check if we have somebody, a representative from the Department of Health. I am talking on behalf of the newborn babies. The health department has since promised us to build us a clinic in Kopanong, which was supposed to serve 11 villages. Taxi. So my taxi fare from where I come from to come to this place, I pay 50 rand. All the way from my home to Silepe. Until the area of Megbos. And other nearby villages. And we use taxis to access the clinic of this area. When you go to the hospital in Verkloop, they refer you to a clinic in Ga-Seleka. They say, go get a letter from Seleka Clinic and come back here.
Ke be nka thaba he be sa le kgale. Nka be ke bona bangwadi ba ngwala. I would be very happy if somebody was jotting down what I'm saying, because normally in meetings when people say something, somebody's taking notes. I can't see anyone taking notes. Bjalo hona bjalo e ke lebelele o ka re lo ntšha phefo a no. Because now it looks like I feel like I'm just blowing hot air. Ke bana ba le a ngwala dilo tša rena. Is this ones, please jot down what I'm saying. Ke rile nna ke llela masea le maimana. I've already said that I am here because of the challenges that are faced by the infants and the pregnant women. Thobe. Assist us with the clinic. Thank you very much. Thobela ke ra locha, Greetings. ke leboga Tafole le Mahoshi. I am grateful for the opportunity, and I would also like to thank the Parliament as well as our traditional leaders. Taba kgolo-kgolo e ke bonang mo ke thabela batho ba palamente ba le gona gore ba kgone go bona gore holo e a seng ke ya tlala. Batho ba leng mo ke ba bannyane. I'm happy that the Parliament is here, and it can see that this hall is not full. There's Kgopela gore only a Parliament- few people here. Kgopela gore palamente e tlhokomele setšhaba se tshwere ke tlala. I'm pleading with the Parliament to take care of the nation, because the nation is hungry. And then wa bolela mo ke Elizabeth Sibanda from Shongwan 2 Phatladira. My name is Elizabeth Sibanda Phatladira. from Pashadira village. Kgangkgolo e leng mo setšhabeng ke tlhoba boroko ya moshomo. The main challenge in the community is unemployment. And se sengwe gape go lefatshe le ke tswang ko lona ditsela ga di shapo. Pula ga e nele ga o tsamaye. Di-transport re di latelela ko sekontring ga di tsene le pula e sane. And the other problem in my village is that we do not have proper roads. Whenever it had rained, vehicles are unable to can access my village. We have to walk until we get to the main road. And ye nngwe gape ke khiro. Khiro ya mo lefatsheng la bo rena basadi ba abuse-iwa. The other problem has to do with employment. Whenever women are supposed to be employed, they are being abused. Se ke se thabelang ke kgopela gore le ise le ka morao taba e le re tlhokomele. Otherwise le tlo losa setšhaba se tlo boela morao. Please look into this matter and resolve it. Otherwise, you are going to lose the support from the community. Ke a leboga. I thank you. Thank you very much. Tabela, Greetings. a bolela mo ke Jacobus Madube. O tswalwa lefatsheng la Bosport mo Kuranyana. Lefatshe la kae? A Bosport. My Mokuranyana. name is Jacobus Magube from From a Bosport. Abosport. Yes. Ke na le di subject di item tse 2 tse leng gore no ke kgopela gore mo amendmenteng ya lena le di consider. Now, I have 2 points that I would like to be considered or inculcated into the amendment. Number 1 is a training. Ya mathomo ke tlhahlo. Number 2 is funding. Ya bobedi yona ke thekgo ya masheleng. Government are na ya bolela ere vuka o senzela. Our government says, wake up and work. But then if
nna ke le rakgwebo potlana e nyane. Small businessman. Now, myself as a small businessman, Le a tseba hore ha re na tjhelete as community member. you know that we do not have the funds as Re- our community Re a members. tloha mo re ya ko SEDA ro khopela thuso. We then approach CEDA asking for funding. But then if you look at the process, SEDA e tsayang nako e SEDA e tsayang ka rena re le maloko a community ba senang selo ba sokotseng. Now, when you consider the amount of time that CEDA would take before helping us as the members or as poor community members, Ufumana hore it take 4 to 5 years you would find that it takes 4 to 5 years before they respond, before they even act on your request. pele ga ge go ka ba le kgato yeo ba e tšeago mabapi le kgopelo ya gago. Number one, first thing, the CEDA said then, if you have an idea, the business idea, and then on your business idea you don't have fund, come and we will help you. Sa mathomo CEDA e rile ge e le gore o na le kakanyo ya kgwebo e upša o sena mašeleng a go tšwetša mathomo e lego boingwadišo go tloga bo tšea nako e telele. And then le hopole hore ha re bereke, re a sokola. And you should keep in mind that we are unemployed, we are suffering. Ha re tsena mo di NGO tsa di community, Then when we look into the communities, NGOs, ba o botsa hore tsama o lebella lebala leo re ka o thusang hore o leme mo lona. they would tell you that you should go and look for a piece of land that we can help you to maybe do your agricultural work on. But after that, but ya nako e telele before they responded to your request. They would then take a long time pele ga ge ba ka araba kgopelo ya gago. Coming for ka khopelo ka subject ka item e ya mathomo ne re khopela hore please government help us, if we request we need. Now, with regard to the first point, we are pleading with you, Parliament, because when we request, it means we are in need. Point number 2, skill transfer. Ntlha ya bobedi yona ke phetišetšo ya bokgoni Or skills development. goba tlhabollo ya bokgoni. The project e re a e bona parliament ya rena ya zama go thusa setšhaba e leng community. We can see that our Parliament is trying to help the community with some projects. But then within the project, ke mo re bang le bothata in terms of training and then in terms of development, like academically so. Now, in those projects, it is where we encounter problems that have to do with training and also transfer of skill. For example, a project ba nruta ho tsensa tile ke tsensa tile le bona bumper certificate se se expiring after 3 months. For an example, in that project, they would teach me to install the tiles. But the problem would be that they would then give me a certificate that would expire in 3 months' time. So re khopela hore a ke re la tseba hore rena ha re ikhone re di member tsa community ha rena sa rena. Now, I am asking that since you know that as the members of the community, we do not have money. Ke khopela hore item le amenteng hore project engwe le engwe e leng mo community ha itle e re fe di certificate tse le rone di tla re tshwara bophelo ba rona ka moka e seng hore ho tla project the other project ha itla I'm still a general worker. No. Now, I am asking that you amend this item
so that it can say that the next project, whenever there's a training, in that training we should get a certificate that would not expire, so that when there is another project, I would go there with the certificate that still works, not that I should start from the scratch and work as a general worker. Re kgopela le re thuseng hape le ka di-SETA. I'm asking that you help us with regard to SETA. Di-SETA, like SETA e sa re treating botse ya mathomo, ke ya warehouse and retail SETA. The first SETA that does not treat us well is the warehouse and retail SETA. Ba re train, ba re hore trainer, ba re sepisa di-funding, ra tlatsa di-form, di-document kaofela, ne di-complier. Until today, we are still waiting for SETA. It's about 3 months now, rather into 4 months. Now, they trained us and then promised us certificates. It has now been 3 months to 4. 3 to 4 months So since we've been waiting. ka kgopelo eo ne re kgopela hore amendment e ya di-training and funding le re thuseng le parliament hore e potlake, because re tloha re hloka training eo, re tloha re hloka le di-funding tseo. Now, we are asking that this item that has to do with training and funding be fast-tracked, because we really need the training and the funding. Thank you. I thank you. Thank you very much. Wa eme mo ke Sidupe Joyce Mbonyi Maratu. My name is Sidupe Joyce Winnie Muratu from O tswa motsaneng wa Tshelamake village. from Tilamake village. Ke le secretary ya khoro ya Tshelamake. I am the secretary of the tribal court in Tilamake. Ke rata o re ka batho ka moka parliamentary na mahoshi ya rena le mantona rena le setšhaba ka moka ke re khotso ha e be le batho. Greetings to the leadership of parliament, to the traditional leadership, greetings to the house at large. Ke le bo ke a lla ke llela o lena parlamente ka melao ye le re fileng yona. I stand here with a complaint. I'm complaining about the laws that you as parliament have drafted. Molao wa naha ya rena ha o tla mo bomme le bana. The laws that have to do with women and children. Ha ke bone ba bona re le batho. They do not see us as people. O ka re re dipholofolo. They take us for animals. Go na le tšatši le lengwe le awara e nngwe le nngwe le motsotso o mongwe le o mongwe mosadi le ngwana wa reitwa. Every hour, a woman or a child gets sexually assaulted Wa bolawa. or murdered. Mara ha o tla mo o ka re ha o direhisilo seriti sa rena se kae. But it doesn't look like there's anything that's happening about that. Where is the dignity of our country? Motho wa dirileng taba ye wa tshwarwa mmamotla